Good afternoon, all of you. Just now we have completed the chapter capital structure, and now we are entering into the new chapter, leverages. Leverages, right. See, basically the objective of this chapter is to measure the risk. Leverage is a measure of risk. Now the question, what is this risk? Risk means it's a variability in the profitability. కంపెనీకి వచ్చే ప్రాఫిటబిలిటీలో ఉండే వేరియబిలిటీనే మనం రిస్క్ అంటాం. Variability of profitability, you see profitability is classified into different types. Operating profit, EBIT, equity shareholders profit, earnings available to equity shareholders. బేసికల్లీ వీటిలో వేరియబిలిటీ రావడానికి రీజన్ రెవెన్యూలో వేరియబిలిటీ రావడం. ఎందుకు అసలు వేరియబిలిటీ అంటే చేంజ్. అసలు ప్రాఫిట్స్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతాయి? సేల్స్ చేంజ్ అవడం వల్ల, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వీటి మధ్యన రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సెన్సిటివిటీ పర్సంటేజ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే లీవరేజ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. లీవరేజ్ చాప్టర్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ మెషర్మెంట్ ఆఫ్ రిస్క్. Risk is nothing but variability in different parameters like sales, profitability and all. So basically this risk is classified into two types. Risk is classified into two types. The first one is business risk or which is also known as operating risk. Business risk or operating risk. And the second one is financial risk. బిజినెస్ రిస్క్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్, ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ మనం టోటల్ రిస్క్ అంటాం. బిజినెస్ రిస్క్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ యొక్క కాంబినేషన్ మనం ఏమంటాం? టోటల్ రిస్క్ అంటాం. బిజినెస్ రిస్క్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ రిస్క్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్. నౌ యు సీ బిజినెస్ రిస్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేరియబిలిటీ ఆఫ్ ఈబిఐటి. ఈబిఐటి వేరియబిలిటీని ఐడెంటిఫై చేయడమే బిజినెస్ రిస్క్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్. ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ అంటే వేరియబిలిటీ ఆఫ్ ఈపీఎస్ అని చెప్పొచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ప్రాఫిట్, ఈపీఎస్ ఆర్ ఈఏఈఎస్హెచ్, రైట్? నౌ డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ బిజినెస్ రిస్క్ ఈస్ మెషర్డ్ విత్ అ లీవరేజ్ కాల్డ్ ఆపరేటింగ్ లీవరేజ్. వాట్ వాజ్ దట్? ఆపరేటింగ్ లీవరేజ్. And this financial risk is measured with a leverage called financial leverage. Financial leverage is a measure of financial risk. Operating leverage is a measure of operating risk or business risk. And combined leverage is a measure of total risk. So now we need to understand about all these leverages: operating leverage, financial leverage and what? Combined leverage. So that's what our understanding, that's what our concept simply. So let me start with the first leverage, operating leverage, which is also known as degree of operating leverage. DOL, okay, DOL. Let me start with this. ఫస్ట్ మనం సేల్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్ 15,000 ఉందనుకోండి. దాని నుంచి వేరియబిలిటీ 18,000 రావచ్చు, లేదంటే 12,000 రావచ్చు. ఓకే, సో 15 to 18 ఆర్ 15 to 12. దీనిలోంచి నేను వేరియబుల్ కాస్ట్ లెస్ చేస్తున్నాను. 1/3 తీసుకోండి. ఎంత ఇక్కడ? 12,000 1/3 అంటే 5,000, 6,000, రైట్? లెస్ చేస్తే విల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ 8,000, 10,000, 12,000 less fixed cost. Say for example, fixed cost ఒక 6,000 తీసుకుందాం.
Everywhere fixed cost is constant, right? I'll get EBIT. Tell me the EBIT value. 2000, 4000. Nice. This is your EBIT. Look at these numbers. మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ నెంబర్ మిడిల్లో ఉంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నెంబర్ నుంచి డీవియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సేల్స్ నుంచి 12,000 నుంచి 15,000 నుంచి 18,000 అవడం అంటే ప్లస్ అది. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది? 3,000 డివైడెడ్ బై 15,000 ఇంటూ 100, రైట్? 3K బై 15K ఇంటూ 100 ఎంత? ప్లస్ 20% వస్తుంది. వచ్చిందా? అలాగే డిక్రీజ్ కూడా అలాగే 3,000 బై 15,000 మైనస్ 20% కదా. 3,000 తగ్గడం అంటే అదే కదా మీనింగ్, మైనస్ 20%. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. సేల్స్ అలా 20% ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఈబీఐటీ ఏమైందో చూడండి. 4,000 నుంచి 6,000 ఇంక్రీజ్ కదా. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 2,000. ప్లస్సా మైనసా? ప్లస్. అంటే 2K డివైడ్ బై 4K ఇంటూ 100 ఎంత పర్సంటేజ్? ప్లస్ 50%. 4,000 నుంచి 2,000 డిక్రీజ్ అయిందంటే మైనస్ 50%. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్టేట్మెంట్, సేల్స్ 20% ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈబీఐటీ 50% ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సేల్స్ 20% చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈబీఐటీ 50% చేంజ్ అవుతుంది. సేల్స్ 20% చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఎందుకు ఈబీఐటీ 50% చేంజ్ అవ్వాలి? ఈబీఐటీ కూడా 20% చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కదా. దట్స్ మై క్వశ్చన్. అండ్ సేల్స్ ప్రపోర్షనేట్గానే ఈబీఐటీ కూడా చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు కదా. ఎందుకు చేంజ్ అవ్వలేదు అనేది నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని. కెన్ యూ గెస్? ఒకసారి వేరియబుల్ కాస్ట్ చూడండి. 5,000 నుంచి 6,000 అయింది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 1,000. ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది? ఆబ్వియస్లీ 20% ఉండిద్ది. చూడండి, 1,000 బై 5,000. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 20%. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 20%. అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ 20% ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజ్ అయినట్టే కదా. కాంట్రిబ్యూషన్ చూడండి, 10,000 నుంచి 12,000 ఎంత పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది? 20%. 10,000 నుంచి 8,000 డిక్రీజ్ అయింది, 20% డిక్రీజ్ అయింది. చెక్ చేసుకొని కావాలంటే 2,000 బై 10,000 ప్లస్ ఆర్ మైనస్, రైట్? హలో. అంటే సేల్స్ 20% ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు వేరియబుల్ కాస్ట్ 20% ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా 20% ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. నో చేంజ్. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విచ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, విచ్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అలాగే కాన్స్టెంట్గా ఉండడం వల్ల దాని ఇంపాక్ట్ దేని మీద పడుతుందంటే ఈబీఐటీ మీద పడుతుంది. వై? బికాస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, దెర్ ఈస్ అ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఈబీఐటీ వేరియబిలిటీ. Magnifying impact means much impact, more percentage deviation. So sales 20% deviate అయినప్పుడు ఈబీఐటీ అంతకన్నా హయ్యర్ పర్సంటేజ్ డివియేట్ అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే సింప్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ ద కంపెనీస్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్. కంపెనీ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉండడం వల్ల ఈబీఐటీ మీద పర్సంటేజ్ వేరియబిలిటీ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కూడా సేమ్ 20% ప్రపోర్షన్లోనే చేంజ్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఈబీఐటీ కూడా ఏమయ్యేది? 20% చేంజ్ అయ్యేది. So why there is a magnifying impact? Because of the existence of what? Fixed cost. That's what my point is. Is it clear to all of you? So now we should try to establish the relationship between sales and EBIT. Sales and EBIT కి మధ్యన ఉన్న రిలేషన్షిప్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సార్? ఫర్ ఎవ్రీ 20% చేంజ్ ఇన్ సేల్స్, ఫర్ ఎవ్రీ 20% చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ మై EBIT changes by 50%. Then for every 1% change in sales, what could be the percentage change in EBIT? అంటే 1% సేల్స్ చేంజ్ అయితే ఈబీఐటీ ఎంత చేంజ్ అయితే అది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఈబీఐటీ, రైట్? నౌ ఎంత వస్తుంది చూడండి. 50 into 1 divided by 20, it is 2.5. Sir, what is this 2.5? For every 1% change in sales, EBIT changes by 2.5%. What is this 2.5? For every 1% change in sales, EBIT changes by 2.5%. 1% సేల్స్ చేంజ్ అయితే ఈబీఐటీ ఎందుకు సార్ 2.5% చేంజ్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్.
Why there is a magnifying impact on this number? EBIT change because of the existence of fixed cost in the company's cost structure. So this 2.5 is the sensitivity relationship between sales and EBIT. What do you say? For 1% change in sales, EBIT changes by 2.5. And that sensitivity relationship between sales and EBIT is nothing but degree of operating leverage. What was that? Degree of operating leverage. DOL. Now can you guess the formula? DOL is equal to 50 into 1 and 50. 50 and enti? Correct ga. Percentage change in EBIT divided by percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. This is the formula for what? Degree of operating leverage. Or దీనికి సెకండ్ ఫార్ములా ఏముందంటే కాంట్రిబ్యూషన్ బై ఈబిఐటి. సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? కాంట్రిబ్యూషన్ బై ఈబిఐటి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ డిఓఎల్? సెకండ్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? కాంట్రిబ్యూషన్ బై ఈబిఐటి. రైట్. సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ లివరేజ్ establishes the relationship between sales and EBIT. This DOL is a measure of operating risk or business risk. ఇప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఈ వేరియబిలిటీ రిలేషన్షిప్నే మనం ఏమంటాం? బిజినెస్ రిస్క్ అంటాం. సో DOL is a measure of this business risk which establishes the relationship between sales and EBIT. So this DOL, degree of operating leverage, arises because of the existence of the fixed cost in the company's cost structure. కాస్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనే ఒక కాంపనెంట్ ఉండడం వల్లే ఈ డిఓఎల్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ? యా. సో ఇది మీరు రాసుకుంటే మనం 1 by 1 పాయింట్స్ రాసుకుందాం. ఓకే, రైట్. రాయండి. పాయింట్ నెంబర్ 1, డిఓఎల్ ఇస్ ఎ మెషర్ ఆఫ్, చాలా స్పీడ్గా చెప్తాను రాయాలి. డిఓఎల్ ఇస్ ఎ మెషర్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిస్క్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ రిస్క్. DOL is a measure of business risk or operating risk. Point 2. It will establish the relationship between. It establishes the relationship between. It establishes the relationship between sales and EBIT. Sales and EBIT. 3. DOL arises due to the existence of fixed cost in the cost structure. Fixed cost in the cost structure. Full stop. The fixed cost will have a magnifying impact.
The fixed cost will have a magnifying impact on the EBIT. The fixed cost will have a magnifying impact on the EBIT for a given level of change in sales. For a given level of change in sales. Rasara? For a given level of change in sales. Full stop. Next point. DOL of 2.5. DOL of 2.5 means for every 1% change in sales, EBIT changes by 2.5%. EBIT changes by 2.5%. రాసేసారా? Degree of financial leverage, DFL. EBIT numbers చెప్పండి. 246 లెస్ ఇంట్రెస్ట్ సే 1000 అనుకోండి. 1000 అంటే అన్ని చోట్ల ఫిక్స్డ్ కదా. డెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఫిక్స్డ్ కదా. డిడక్ట్ చేస్తే ఈబిడి అని వచ్చేది 1000, 3000, 5000 లెస్ ట్యాక్స్ ఎట్ ది రేట్ 50% తీసుకోండి. 500, 1500, 2500 డిడక్ట్ చేస్తే ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 500, 1500, 2500 which is nothing but EAESH. Number of equity shares 100 తీసుకోండి. Can you calculate EPS? Yeah. A by B 5, 15, 25. Look at this. EBIT changes by 50%, right? Plus 50 minus 50. Sir, what about EPS? 15 నుంచి 25కి ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 10. 10 by 15 వేయండి. 66.6 అవునా? 15 నుంచి 5కి డిక్రీజ్ అయిందంటే ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? minus 66.67%. You have to observe one thing. For 50% change in EBIT, EPS changes by 66.67%. Are you accepting it? ఇంట్రెస్ట్ డిడక్ట్ చేశారు, ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేశారు, అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే స్టిల్ ఇంకా మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది. ఈబీఐటీ 50% చేంజ్ అయితే ఈపీఎస్ ఎందుకు సార్ 66.67% చేంజ్ అయింది? ఎందుకు మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఇంపాక్ట్ పడింది అంటే హై ఇంపాక్ట్ ఎందుకు పడింది? సింపుల్, బికాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. చూడండి అన్ని చోట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది? కాన్స్టెంట్గా ఉంది. ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ వల్ల ఈబీటీ వేరియబిలిటీ పెరుగుతుంది. చూడండి ఒకసారి, ఈబీటీ కూడా సేమ్ 66.67% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 3000 నుంచి 5000 అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 2000. 2000 by 3000, 2/3, 66.67%. ప్లస్ ఆర్ మైనస్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అంటే ఈబీఐటీ 50% ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అయితే ఈబీటీ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది? 66.67%. ఈవెన్ ఈఏటీ కూడా అంతే ఉంటుంది. చూడండి 1500 నుంచి 2500 అంటే 1000, 1000 by 1500, 1000 by 1500 అంటే 2/3 కదా. అది కూడా 66.67%. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సేమ్ కదా. సేమ్ ఈఏఈఎస్హెచ్ కూడా అంతే, అవునా కదా? ఈపీఎస్ కూడా సేమ్. అంటే ఈపీఎస్, ఈఏఈఎస్హెచ్, ఈబీటీ ఆల్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ సేమ్ ప్రపోర్షన్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఈబీఐటీ.
అంటే ఈబీఐటీ 50% చేంజ్ అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టర్మ్స్ ఏంటంటవి ఈబీటీ, ఈఐఎస్హెచ్, ఈపీఎస్ ఆల్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇన్ సేమ్ ప్రపోర్షన్. వాట్ యూ సే? బట్ దెర్ ఇస్ అ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఇంపాక్ట్ because the percentage change in EBIT is not equal to percentage change in EBT, EASH, EPS. Why, sir? Because of the existence of interest. That is because of the existence of debt in your company's capital structure. Capital structure లో డెట్ ఉండడం వల్ల దాని మీద మీరు ఫిక్స్డ్గా ఇంట్రెస్ట్ పే చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఈబీఐటీలో వేరియబిలిటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈపీఎస్లో వేరియబిలిటీ హై పర్సంటేజ్లో డీవియేట్ అవుతుంది. సింపుల్, బికాస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ డెట్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో డెట్, there will be no interest. If the interest is equal to 0, then the percentage change in EBIT, percentage change in EBT, percentage change in EISH, percentage change in EPS, all are same. So simply ఇక్కడ ఆ రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఒక్కటి ఉండడం వల్ల మ్యాగ్నిఫైయింగ్ ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది. నౌ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఈబీఐటీ అండ్ ఈపీఎస్. ఈబీఐటీ అండ్ ఈపీఎస్ గురించి మన రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇప్పుడు. సో పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఈబీఐటీ 50% ఉంది, అవునా కదా? ఫర్ దట్ మై ఈపీఎస్ చేంజెస్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఈపీఎస్ ఎంత? 66.67%. Then for 1% change in EBIT, what could be the percentage change in EPS? That is equal to 66.67 into 1 divided by 50. ఎంత? 1.33%. This is known as DFL. ఏంటిది? DFL అంటే degree of financial leverage. What is this 1.33? For every 1% change in EBIT, EPS changes by 1.33%. That's what degree of financial leverage. So this degree of financial leverage establishes the relationship between what and what? EBIT and EPS. So degree of financial leverage DFL is equal to, can you guess a formula? Percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT. Or second formula ఏంటంటే EBIT divided by EBT. ఏంటమ్మా ఫార్ములా? EBIT divided by EBT. ఇది సెకండ్ ఫార్ములా, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ లెవరేజ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, రైట్. కాపీ చేస్తే థియరీ రాసుకుందాం. రాయండి, పాయింట్స్ రాయండి. DFL is a measure of financial risk. Point number 1. DFL is a measure of financial risk. Second point, it establishes the relationship between EBIT and EPS. EBIT and EPS. It establishes the relationship between EBIT and EPS. Third point, DFL arises due to the existence of debt in the capital structure. Debt in the capital structure. Full stop. The interest payment will have a magnifying impact. Magnifying impact on
EPS on EPS for a given level of percentage change in EBIT, for a given level of percentage change in EBIT, percentage change in EBIT, full stop. Next point, EBIT rasara. Next point, DFL of 1.33 means, DFL of 1.33 means for every 1% change in, for every 1% change in EBIT, for every 1% change in EBIT, EPS changes by 1.33%. EPS changes by 1.33%. Rasara? That's it. Next, degree of combined leverage. DCL. DCL is a measure of total risk, right? DCL is nothing but DOL and DFL రెండు కలిపి. DOL and DFL అంటే DOL into DFL. ఇది ఫార్ములా. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ రాసుకుంటూ వెళ్తే కనుక పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ EBIT డివైడ్ బై పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ ఇంటూ percentage change in EPS divided by percentage change in into the EBIT. Rendu cancel అవుతాయి, right? Then I'll get percentage change in EPS divided by percentage change in EPS divided by percentage change in sales. ఇది DCL ఫార్ములా. సెకండ్ ఫార్ములా కూడా ఉంది. DCL ఈజ్ ఈక్వల్ టు DOL ఇంటూ DFL అన్నాం, అవునా కదా? DOL ఇంటూ DFL అంటే DOL అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ బై EBIT, రైట్? DFL అంటే EBIT బై EBT. ఏమేం క్యాన్సిల్ అవుతాయి? దెన్ ఐల్ గెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై EBT. This is the formula for DCL, degree of combined leverage. ఇప్పటికీ ఈ మూడు ఫార్ములాసే మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, DCL is equal to DOL into DFL, DCL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in sales, DCL is equal to contribution by EBT. Remember one thing, DCL establishes a relationship between sales and EPS directly. సేల్స్ నుంచి ఈపీఎస్కి డైరెక్ట్గా రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఇది అర్థమవుతుందా? DCL is a measure of total risk. DCL establishes the relationship between sales and EPS, right? DCL of 1 point ఎంత చూడాలి, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు కదా ఇది, చెప్పండి. DOL ఎంత? 2.5 కదా. DCL 1.33 మల్టిప్లై చేయి, 3.32325. DCL of 3.325 అంతేనా? హలో, మీన్స్ for every 1% change in sales, EPS changes by 3.325%, right? That's it. ఈ పాయింట్స్ మీరు రాసుకుంటే సరిపోతుంది.
Right.